ਮਾਲਿਆਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਪਰਿਤਮਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਪਰਿਤਮਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਪਤਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉਤਾਂਦੇ ਪਤਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉਤਾਂਦੇ ਜੇ ਚਿਰ ਲੋਨਾ ਸੀ ਰਖਵਾਲੀ ਆਵੇ ਜੇ ਚਿਰ ਲੋਨਾ ਸੀ ਰਖਵਾਲੀ ਆਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਪਰਿਤਮਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਪਰਿਤਮਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੋਲੇ ਜਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਾਨੇ ਲਾਵੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੋਲੇ ਜਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਾਨੇ ਲਾਵੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਪਰਿਤਮਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਪਰਿਤਮਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਸੁਨ ਫਰਿਆਦ ਅਜਾਇਬ ਦਿਆਵੀ ਆਕੇ ਦੁਖੀਅਤ ਦਰਦ ਮਿਟਾਵੀ ਸੁਨ ਫਰਿਆਦ ਅਜਾਇਬ ਦਿਆਵੀ ਆਕੇ ਦੁਖੀਅਤ ਦਰਦ ਮਿਟਾਵੀ ਸੋਨਾ ਆਕੇ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਜਾ ਸੋਨਾ ਆਕੇ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਆਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਪਰਿਤਮਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਪਰਿਤਮਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਿਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ
ਦੁਆਲੇਪਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਕੜੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆਲੀਏਪਨ 'ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। In order to become successful in the Sant Mat, love, faith and devotion are needed the most. All these three things are equally important and they all lead us to the same thing. And the disciple of the Sant Mat should always have these three things in him if he wants to become successful in the path of the masters. The other thing which is required the most in order to become successful in the path is that the disciple should always go on doing the Simran. He should also be doing the bhajan, and his dhyan should also always be there. All these three things should always go on happening within the disciple, and only then one can become successful in the path of the masters. Because you know that when we realize that we are standing on the edge of bankruptcy in the spirituality, and when we know for sure that we do not have any spiritual wealth, we are totally bankrupt in that, and then we go to the master. Just like a beggar goes to a rich person and stretches out his arm, his hand in front of the rich person, asking for the things, until he realizes that he is the poor one, and the rich one is the person who can give him something. He cannot get anything from him. In the same way, when we know that in spirituality we have nothing, we are bankrupt, and we have gone to the master, he has everything. When we have that kind of feeling that we have nothing, we are bankrupt, only then the real prayer or the real request, the true request, comes out from our within to the master, for the master, and only then the master fulfills our desires. The master knows that what we need, and he provides us with the things which we need. ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਸਭ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਜੋ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਦਰ ਦਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਫਿਰੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਹਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 26 ਸਾਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਫੌਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ, ਕੰਗਾਲ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਜੋਰਾ ਜਬਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। You have heard a lot about this place, and many times you would have even read about this place because it has been published in the Sant magazine many times. This place is not very beautiful on the worldly level because this is in a forest-like place and it is not very beautiful looking. But this is that very place where beloved Master Kripal stepped his feet, and this is the place where he showered grace on this poor soul. This poor soul who is sitting in front of you, when he came to realize that spiritually he is bankrupt, he does not have anything, and when he went from door to door and got kicked and knocked, he went to many different places searching for the God Almighty, but when he did not get anyone who could quench his thirst, because Master Kripal Singh always used to say that it is difficult to become a man. If you become a man, God is in search for you. And for 26 years of his life, he always went on saying that the giver, the master who has come as a giver, does not have any difficulty because he has come to give. All the difficulties are with the receivers. So we have to become receptive to the grace of the giver. We have to make our vessel. So it all depends upon how much receptive we are, how we have made our vessel. If our vessel is made, if we are receptive to the grace of the master, he does not take even one moment to shower his grace upon the disciples. So for 26 years of his life, he went on giving the grace, and people received the grace from him according to the receptivity, according to the vessels they had made. So when this poor soul realized that spiritually he is bankrupt, and he searched for that spirituality everywhere, he went to many different places, but when nothing worked and nobody quenched his thirst, then helplessly he requested to God Almighty. Master also used to say that he knows everything. He knows what is in your heart, he knows what you want. It is like a person who is standing on the peak of the mountain. He knows that where the fire is burning, and you know that where the fire is burning, the oxygen reaches there itself to help that fire. In the same way, God Almighty, who is sitting within everyone and who is the highest of all, who knows everything, when he saw that this poor soul has now become helpless and he is searching for me, then he himself came to shower his grace upon this poor soul sitting here. And the importance or the greatness of this place lies in the fact that this is that very place where this poor soul got that vast treasure of spirituality from great Supreme Lord Kripal. He himself came to this place after knowing that some soul, some poor soul is sitting in his remembrance, and he should come here to quench the thirst. So the importance or the glory of this place is only that at this place Supreme Father Kripal showered grace on this poor soul, and he gave him such a vast treasure of spirituality which cannot be obtained by any power or by any force. It cannot be begged from anywhere. It cannot be obtained by anywhere else. Until the Master showers grace on the disciple, one cannot get this spirituality. And in order to get the grace of the Master, it is very important for the disciples to have love, faith and devotion for the Master. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। और जो तीसरे तल तो उपरला सफ़र है, उपरलियां मंजिलां हैं, वो शब्द दे आत्मा सवार होकर सफ़र तय करती है। लेकिन जब तक असी तीसरे तल के उत्ते सिमरन की मदद सहायता लैके नहीं पहुँच देंगे, उन्ना चिर साडी आत्मा नूं शब्द नहीं खिंचदा गा। बेशक सुनाई दे रहा है लेकिन खिंचदा नहीं। जिस तरह लोहा मैगनेट दे रेंज तो दूर पिया है, वो खिंचदा नहीं। इसे तरह शब्द का काम है कि जब तक आत्मा तीसरे तिल ते नहीं पहुँचती, जिथे कोई शब्द आ रहा है, उन्ना चिर आत्मा नूं शब्द खिंचदा नहीं। असीं उपरला सफ़र आपदा तय नहीं कर सकते। Lovingly he told us that, dear children, your journey starts from the
bottom of your feet and it goes up to the top of your head. And up to the eye center, you can do your journey. You can come to the eye center by doing the Simran. And once you come to the eye center by doing the Simran, after that, your soul has to climb over the Shabad, and the inner planes or the upper planes have to be traveled only by getting on top of the Shabad. But until you come to the eye center by doing the Simran, the Shabad cannot pull you up. You cannot get on the Shabad and you cannot go into the beyond. You cannot go to the higher planes. It is like as long as the iron is not in the range of the magnet, as long as the iron is kept outside the range of the magnet will not attract the iron. But as soon as the iron comes in the range of the magnet, it at once attracts the iron. In the same way, when our soul comes in the range of the Shabad, when our soul reaches the eye center, then it is very easy for the Shabad to take the soul up to the higher planes. ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ. You may hear the Shabad, but the Shabad will not pull your soul up until you have reached the eye center. In the beginning, it is difficult for us to do the Simran because we do not understand the importance of doing the Simran. We do not seem to be enjoying doing the Simran, and the only thing we get by doing, and it is all dry. We feel dryness even while doing the Simran. But once we know the importance of doing the Simran, then gradually we start enjoying doing the Simran, and then we start getting the enjoyment from doing the Simran, and then we start getting the charging from the Simran we are doing. ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ. ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਜਦ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ. ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ. ਜਦ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. The same thing is about our having the faith in the Master. In the beginning, because the mind interferes so much in our affairs, that is why many times we understand the Master as an illiterate person. Sometimes we understand him as a human being. Sometimes we understand him nothing more than a human being, and like that. So sometimes we have a lot of faith in the Master. Sometimes we do not have any faith in the Master. So this struggle goes on and on within us. But once when we go within and when we see the Master with our own eyes in our within, then such a faith is developed within us for the Master that not even in the state of the dreams, not even in the state of forgetfulness, do we ever think that Master is a human being. Of course, he is in the human body. The Shabad has come in the human form, but he is above the human beings. He is not just a human being, he is the Shabad, he is that power. And once we have seen the Master in his real form, after that, such a faith gets developed in our within that nobody can break that faith, and that faith always remains with us. But in the beginning, it is difficult for us because the mind interferes in our affairs. स्वामी जी महाराज कहते हैं, धरी दे मनुख दी गुर ने ज्यों तो तेरा करे कल्याण. वो इंसान अपने आप नहीं बनया, वो कर्मां दी कैद दे विच नहीं गा. वो प्रभु ने भेजा होया है, साडी मदद वास्ते भेजा होया है. वो आपदे शिष्यां दी कल्याण करन वास्ते ही आउंदा है, जिन्हां दा कि सचखंड विच फैसला हो चुकिया है कि हुण इन्हां नूं इस परेशानी दुनिया दे विच नहीं भेजना. Swamiji Maharaj says that the Master has taken up the human form and he has come in this world for the welfare of the people.
He says that such a being, the master, has not taken up the body because of the karmas, he is above the karmas, but he has been given the human body so that he may come in this world, and he is doing good things for us. He is here for our benefit, and he comes for those souls for whom it has been decided in the Sachkhand, in the court of Lord, that these souls do not have to be sent back into the suffering world again, they have to be liberated. So the masters come in this world for those souls for whom it has been decided that they will get the liberation. यही गल प्यार ते लागू हुंदी है। अगर जे साडे अंदर गुरु दा प्यार जाग गया है तो ये सब तो उत्तम साधन है विषय विकारां तो बचन दा, क्योंकि गुरु जैसा और कोई सोहना दुनिया दे विच नहीं लगदा गा, कोई अच्छा ही नहीं लगदा गा। तो गुरु नानक कहंदे है मैं देख देख न रजहां गुर सतगुर देहा। The same thing is about the love for the master. If the true love for the master is manifested within us, then that is the best way of removing the pleasures and the passions of this world. Because when the true love for the master is manifested within you, when you really and truly love the master, then no attraction, no pleasure or no passion of this world have any meaning for you, because you don't even like to look at them. Guru Nanak Sahib says that my master is so beautiful that I do not feel like looking at anybody else, and even after looking at the master for so many times, still I am not satisfied. मैं कई दफ़ा पहला भी सत्संग दे विच छोटी जी कहानी अर्ज की है, अज फिर कर देना है, जो मैं परम पिता कृपाल तो सुनी। वो ये सी कि महाराज सावन सिंह दा 32 साल का लड़का ओवरसीयर लग्या होया सीगा। ਉਹਦਾ अंत समा स्टेशन ਬਿਆਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਡਰੋਂ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਆਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਰੁਕੋ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ, तो संत कुदरत के कानून के खिलाफ भूल कर नहीं कर देंगे। वो तो आपके सेवकों भी कहते हैं मुसीबत जर लो लेकिन कोई करामात ना दिखाओ। ये गुरमुखता दे विच बहुत फर्क पै जाता है। तो उत्थे विश्वास उन्होंने पूरा कराया। आप कह लगे उस वक्त मैं अपने दिल में फरोड़ के देखा सी, ना गमी सी ना कोई खुशी सी। वो कहते ये किहदी दया सी, ये बाबा जैमल सिंह दी मेहर सी, दया सी, जो मैं भाणे नूं मन सका। Many times I have said this story in the satsang, and today also I will repeat this. This is what I have heard from beloved Master Kripal Singh. He used to talk about Master Sawan Singh's son, who was about 32 years old and he was working as an overseer. When his end time came, he left his body in the railway station of the Beas. But Master Sawan Singh did not take him to the Dera, to Baba Jaimal Singh, because he was afraid that if he will take him there, Bibi Ruko would tell Baba Jaimal Singh to have grace on Baba Sawan Singh's son and bring him back into the light. And Master Sawan Singh did not want that kind of miracle to be performed on his son. Master Sawan Singh ji, he used to say in his own words that when he left the body, at that time I looked in my within, I looked at my thoughts, and neither I had any sorrow nor I had any pain at that time, and I was able to accept the will of God, by whose grace, it was the grace of Baba Jaimal Singh that I was able to accept the will of Lord. Because Baba Sawan Singh did not want to take his son to Baba Jaimal Singh, because he said that it will make the difference in my Gurumukship, because the Gurumukhs always accept the will of Lord. They suffer the pain, but they do not create such conditions in which they ask the Master to perform the miracles. Masters have always said that if you are in such kind of situation, you should better suffer the pain, but you should never perform any miracle-like thing. जब महाराज सावन सिंह बाबा जैमल सिंह दे पिंड सत्संग करने वास्ते गए, सब तो पहला तो जिथों उन्हां दे पिंड दा
ਹੱਦ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡਾਉਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਥੰਮ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪਿਆਰ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। Once when Baba Saman Singh went to the village of Baba Jaimal Singh to do the satsang, what he did first, when he was about to enter that village, he got down from the car and he lay down and he bowed down to that village, bowed down to that place. And afterwards when he went to do the satsang, he could not do the satsang. He just went on weeping, he went on crying very loudly. Master Kripal said that, Master, if this is your condition, then what is the hope for us? Baba Saman Singh then replied that if Baba Jaimal Singh were to come in his physical form in front of me even for once, I am ready to leave everything. So you see, on one side when he had such a great loss on the worldly level, when he lost his son, he did not have any pain, he did not feel any sorrow, he did not cry for it. But on the other side, the pain of the separation from his beloved master was so much that he did not care for anything. He became ready to give up everything if he could get the darshan of Baba Jaimal Singh even for once. Many times afterwards also Baba Saman Singh used to say that if Baba Jaimal Singh would come in his physical form even for once, he would not care for anything, he would give up everything. So you can see that how the masters work, how the pain of the separation from the beloved master was so much more painful to them than any of the worldly losses they had. मैं आशा करता हाँ जो आप श्रद्धा प्यार बना के 10 दिन वास्ते आए हो, जो इतों आपको प्रार्थना मिली है, आपके देश अंदर घर अंदर जाके दुनिया की जिम्मेवारियां निभाते हो, इसनूं भी कायम रखो, इस उत्ते भी आप अमल करो। I hope that after returning to your homes, whatever hopes and whatever inspiration for which you came here, and whatever encouragement and inspiration you have received here for this past 10 days, you will maintain all this by doing your meditations and while attending to your worldly responsibilities. इत्थे महान प्रभु परमात्मा कृपाल ने अपने मुबारक चरण कई दफा पाए हैं। कई प्रेमियों ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, बाद में ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਓ। Many times great beloved Master Kripal has blessed this place with his holy feet and many times the dear ones, those whose shabad is not open or those who have any difficulty hearing the sound, when they go down to this place with all their faith doing the simran, they tell me later that their shabad gets open. So I hope that when you will go down doing the simran and you will come back, return from this place doing the simran. आज शाम को क्या करें? शाम मैं तो सत्संग होगा 7:15 तो शाम का प्रोग्राम जो अपना वास्ते तो 4 तक 15 मिनट का दिल्ली कल का तो वही हाँ 11 बजे। Okay, because of the monthly satsang tomorrow, there is little change in today's schedule and tomorrow's schedule. Sanji will come for the lunch as usual at 12:50,
But the afternoon meditation with Sanji will be from 3:15 instead of 3:30. Today it will be from 3:15, and there will be no evening session with Sanji. But at 5:30, Sanji will come in the Indian courtyard where all the Indian satsangis would be also present. They will be singing the bhajans, so you are also invited there to go there and sing the bhajans. Sanji will go there at 5:30, and then he will not come on the roof tonight. At 7:15, there will be a video satsang in the Indian courtyard. If you wish, you can go and watch it. Tomorrow is a monthly satsang. There is no change in the morning meditation with Sanji. Sanji will come as usual at 7. But there will be no breakfast after the morning meditation, because the lunch will be served earlier at about 9:15 or 9:30, and the satsang starts from 11 o'clock. But by 20 minutes of 11, you should be ready in your courtyard without your shoes on. I will take you to the satsang place. Please do not try to go and sit in the satsang place before that time, because you attract the attention of the other dear ones and it is not good. So please wait for me in the courtyard, in your courtyard, and I will take you there at 20 minutes of 11. After the satsang, there will be tea served in the dining hall, and tomorrow we will not have any afternoon meditation with Sanji, and there will be no afternoon session with Sanji. But we should meditate as usual from 3:30 onwards, because at that time Sanji will be giving the initiation. It is very important for us to meditate during that time from 3:30 onwards. And then tomorrow evening also there will be some time when Sanji will be giving darshan to all the Indian satsangis, and we can also go there. That time will be announced later. And then tomorrow, because many new people will be coming and many people will be bringing the camels also, so please do not go near the camels, because they can be wild at this time of the year. So keep a distance from them, and don't leave your valuable things here and there. Everything is safe in your rooms, but don't leave anything outside in the garden and like that. We leave on Monday morning. On Monday morning, please bring all your luggage at this main gate of the ashram on this side, through which we came on the first day. Leave all your luggage there by 5 o'clock in the morning. If you can leave it there earlier, it is better, but by 5 o'clock is fine. At 5 o'clock, we'll have the breakfast, and right after the breakfast, we will leave at about 5:45 or 6 o'clock. Please do not leave anything here on the clothesline or in the room. Take everything back with you, which you have brought. Now 3 people at a time can go to the underground room. Please do not try to sit on the bench. If you wish, you can touch it, but do not sit on it. When I say okay, that means your time is up and you have to come out. And when you come out, please do not stay here. Do not try to sit here. Take your shoes and things and either go to the meditation hall or go to your rooms. Joe, you should help. First.
Next three, please, Larry. Syria. Next. Next three, please. Yes. Please, one more person. Someone, please come. Please, three more people. Yes, please. Would three more people come forward and be ready, please?
One more person, please.
One more person, please. Michael.
से को तो मैं तक लो बनता है